Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Walaalayaal casharadaynu kusoo dhawaada. Maanta waxaan baranaynaa adverb, fal-ku-taallo. Today we are going to learn about adverbs. An adverb. An adverb describes a verb, an adjective or another verb. Fal-ku-taallo waa adverb. Fal-ku-taalku wuxuu sii faahfaahiyaa fal ama ficil, sifo ama fal-ku-taal kale isaga camal. An adverb often helps answer the question of how, when, where, and to what extent. Many adverbs help describe a verb by telling you how the verb is happening. For example, the words quickly eating, loudly talking, or peacefully sleeping. Quickly, loudly, and peacefully are all adverbs, and they are describing the verbs eating, talking, and sleeping. So I want you to see how all three adverbs end in L and a Y. Quick, peaceful, and loud are all adjectives. Remember how we talked about adjectives describing nouns? I will link that lesson down below in the description box so that you can remind yourself. So, to create an adverb, we add an L and a Y. Quick, quickly. Loud, loudly. Peaceful, peacefully. Fal-ku-taalku wuxuu inta badan caawiyaa jawaabta iyo su'aasha oo sidee, goorma, intee, iyo ilaa xadkee. Marka fal-ku-taal badan waxay caawiyaan inay kasii faahfaahiyaan ama ka sheekeeyaan siduu ficilka ama faalka uu u dhacayo. Tusaale ahaan, ereyada si degdeg ah wax u cunayaa. Ingiriiska meeshaas waxaa waaye quickly eating. Marka fal-ku-taalku meeshaan waxaa waaye quickly. Eatingka waa verbka. Loudly talking. Kor u hadasho. Loudlyga waxaa waaye adverb, fal-ku-taalka. Talkingna waa verb, ficil. Mase peacefully sleeping. Hurdo aan nabad u seexatay. Peacefullyga meeshaas waxaa waaye adverb, sleepingna waa verb. Marka si fiican hataa u egtiin, quickly, loudly iyo peacefully kulli waxay ku dhamaadaan ereyga L iyo Y. Haddii laga bixiyo L iyo Y-daas, quick, loud iyo peaceful waa adjective. Sifooyinkan casharka hore usoo qaadanay, meesha linkiga waxaan kusoo qoray meesha description-ka kasii soo xasuusiya. Now let's move forward to adverbs of when or how often a verb happens. Like now, then, always, sometimes are all adverbs of when. For example, walking now. Walking is a verb and now is the adverb. And another one, always smiling. Always, as you guessed right, is the adverb and smiling is the verb. Hadda aan u gudubno fal-ku-taalka goorma. Fal-ku-taalka goorma waxaa ka mid ah hadda, now, then, markii, always, markasto, sometimes, marmar. Marka hadda ereyga gaaban oo fal-ku-taalka goorma oo haysto baan ii akhrini. Walking now. Haddaan soconayaa. Walkingka waa ficilka. Now-ga waa fal-ku-taalka. Always smiling. Mar kasto qof qoslaayo. Qosolka waa faalka. Always-kana waa fal-ku-taalka. Now we go to where and how it helps an adverb to describe a verb. Words like inside, outside, here, there, up or down. These words tell you where something happens. For example, look up, come here. Look is the verb and up is the adverb. Come is the verb and here is the adverb. Hadda waxaan galaynaa fal-ku-taalka oo meesha iyo sida ay u caawiyo fal-ku-taalka si uu faahfaahiyo ficilka. Ereyada sidii inside gudaha, outside banaanka, here meesha halkan, there
meeshaas. Up, kor, or down mase hoos. Waa ereyo kuu sheegayo sida wax u dhaceen iyo halkee ka dhaceen. Marka tusaalahan isiini, look up, kor fiiri. Come here, inta imow. Look waa ficilka, up-kana waa fal-faalka. Come waa ficilka, here waa fal-faalka. And finally, to what extent? Words like barely, almost, very, extremely are all adverbs. For example, it is extremely hot today. The baby is almost crying. I am very hungry. Can you identify the adverbs in those words? Let me give you a second. If you said extremely, almost, or very, you are correct. Waxaan u gudbeynaa faalfaalka ilaa xadkee. Ereyada sidii barely, almost, very, iyo extremely kulli waa faalfaal ilaa xadkee. Tusaale ahaan, maanta aad bay u kulushahay. It is extremely hot today. Extremely-gaas baa fal-fal eh. Mise, the baby is almost crying. Cunuga wuxuu ku dhowaaday inuu ooyo. Mise, I am very hungry. Aniga aad bay gaajo ii haysaa. Now I will give you some sentences and I would like you to help me find the adverbs. Sentence number 1. Yesterday, they talked loudly at the restaurant. I'll give you a few seconds. Yes, there are 2 adverbs in this sentence. Yesterday and loudly. Yesterday is when, and loudly is how. Now I will leave you with these 2 next sentences and I want you to find the adverbs in them and leave them in the comment section down below. Walaalayaal, labadan jumlood baan iaga tagi. Waxaan rabaa inaa faalfaalka kasoo dhex saartiin meesha commentka kusoo qortiin. She made me laugh wildly. I love to randomly share interesting trivia with my friends and family. Ma salama.